Hi students, John here. Chapter 1 Application of Matrices and Determinants. Example 1.40. If the system of equation px plus by plus cz is equal to 0, ax plus qy plus cz is equal to 0 and ax plus by plus rz is equal to 0 has non-trivial solution. Non-trivial solution na determinant of coefficient matrix is equal to 0. So okay, and p of a, p is not equal to a, q is not equal to b, r is not equal to c, then prove that the result p by p minus a plus q by q minus b plus r by r minus c is equal to 2. ஸோ வெளிப்படையற்ற தீர்வு அப்படின்னாலுமே அந்த டிட்டர்மெண்ட் கெழுவோட மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம is equal to 0 கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் தி given equations. Then the equation can be written as in the form of ax is equal to b formation. So first I am going to write coefficient of x becomes p a, then coefficient of y becomes b q b, then coefficient of z becomes c r, then xyz matrix which is equal to constant matrix becomes 0. So here I am going to give the name A x is equal to B is a constant matrix. A is a coefficient matrix. So given condition is non-trivial solution. So that is the determinant of coefficient matrix of A is equal to 0. So the determinant of coefficient matrix becomes this A matrix considers coefficient of xyz matrix. So P B C A Q C A B R which is equal to 0. Here I am going to use the condition R2 becomes R2 minus R1 and R3 becomes R3 minus R1. So R1 direct entry கொடுத்துடலாம். R1 becomes P B C which is equal to 0. So R2 ஓட entries பார்த்தோம் அப்படின்னா direct entry கொடுத்துக்கலாம். R2 minus R1. So here A minus P, Q minus B, C minus C becomes 0. Then row 3 I am going to fill R3 minus R1. So in the R3 minus R1 கொடுக்கணும். So A minus P, then B minus B 0, R minus C. So now here minus வந்து காமனா வெளியே எடுத்துக்கலாம். In first column becomes P. So I'm going to take minus outside. So P minus A எழுதிக்கலாம். Here also minus outside. So P minus A. So remaining entries அப்படியே கொடுத்துடலாம். B Q minus B 0, C 0, R minus C. ஏன் சார் இது மாதிரி கொடுக்கணும்னா ரிசல்ட் வந்து P minus A, Q minus B, R minus C அப்படின்னு இருக்கிறதுனால. So here I am going to take outside some terms. So P minus A from C1. So determinant of P minus A வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா P minus A of the determinant becomes இங்கே டிவிஷன் கொடுத்துடலாம் P by P minus A ஏன்னா அங்கே இல்லை. ஸோ இதை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் we get P. So here minus 1, here also minus 1. ஸோ காலம் 2லேருந்து Q minus B வெளியே எடுத்துடலாம். Q minus B வெளியே எடுத்துடலாம். அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ B by Q minus B இருக்கும். ஸோ இங்கே Q minus B வெளியே வந்துச்சுன்னா 1 இருக்கும். ஸோ here 0. தென் காலம் 3ல பார்த்தோம் அப்படின்னா R minus C வெளியே எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ C by R minus C. Here 0, here 1 which is equal to 0. Since ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் P வந்து is not equal to A ஏன்னா இந்த entire term 0 ஆயிடும். A minus A 0, so entire term 0 ஆயிடும். So not equal to A. Then Q is also not equal to B. Then R is not equal to C. Then the determinant becomes P by
P minus A, because in the three terms in factors right side move pantona we get 0. So now I'm going to minimize ordinary determinant, like here I'm going to symbol plus minus plus. So P by P minus A of, so rows and columns will be eliminated அப்படினா, so 1 ones are 1, அது மட்டும் தான் இருக்கும். Then minus of B by Q minus B of, first row second column will be eliminated அப்படினா, minus 1 into minus 1 becomes plus minus 1 here. Then plus C times of by R minus C of, rows and last column will be eliminated அப்படினா 0 minus minus 1 இருக்கும். So we get positive 1, which is equal to 0. So now we get P by P minus A, minus minus we get positive, B by Q minus B plus C by R minus C is equal to 0. So we need one more results. So this can be written as P by P minus A, இங்க Q வரணும். So add and subtract Q minus B கொடுத்தோம் அப்படின்னா Q minus B. So minus minus positive, then Q minus Q becomes 0. So previous step நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். So similarly I'm going to apply here. We need R. So R minus C divided by R minus C is equal to 0. R minus R becomes 0, minus minus positive, we get previous step. Okay, now I am going to split here P by P minus A, here Q by Q minus B, then minus Q minus B of Q minus B plus R by R minus C, then minus of R minus C by R minus C is equal to 0. So here these two terms are eliminated, we get the result 1. So P by P minus A plus Q by Q minus B, 1 Q minus B cancel ஆயிடுச்சுனா we get 1. So R by R minus C, so minus here also we get 1, which is equal to 0. So minus 1 right side move பண்ணிட்டோம்னா we get 2. So P by P minus A plus Q by Q minus B plus R by R minus C, which is equal to 2. We get the result.